Leipzig industrialist. His name was Adolf Heinrich Schletter, and he transferred his collection to the city. So he gathered the city with his collection and also with a fortune to which allowed to build up a bigger museum building in the year 1853. And so this was one prerequisite. Yeah, he donated his art collection to the city Leipzig, but with the prerequisite that the city Leipzig should build up a new building, yeah, which is appropriate for exhibition of his art collection. Yeah. This was in the year 1953 when he gave his art collection to Leipzig, and yeah, then the next year already the erection of this building here, what we can see here in classicist style at the Augustus Square was begun. Thì để đổi đổi lại cái sự tài trợ của dân địa phương để xây dựng cái bảo tàng này, thì cái người tài trợ đó họ muốn là thành phố Leipzig phải xây dựng ra một cái công trình để trưng bày những cái bộ sưu tập của ông ta. Yeah, this building was then expanded also in neo-Renaissance style, but much more decorated by Hugo Licht to accommodate the ever-growing collection. Yeah, this was then in the years 1880 to 1886. Here we see an postcard from 1890. Yeah, and also here we have it. This is comparable to Munich, the case that we have the facade sculpture depicting important sculptures that are on exhibition in this museum. Ờm, thì vào trong những năm 1880 đến năm 1886 á, thì cái building đó nó được mở rộng ra cùng với cái ngôn ngữ trước đó bởi cái ông Hugo Licht. Thì nhưng mà đến năm 1890 này thì bắt đầu như quý vị thấy trên màn hình, đó là một cái địa điểm mới rồi. Yeah. Then in the 20th century, this building was already a little bit, yeah, not longer in the best, in the very best state. Yeah, the problem was that the techniques of this building were outdated. Yeah, and it finally got then destroyed during the Second World War. Here, I show you the floor plans here on the left side of the basement, where we have an where we have an central polygonal room here, and then gather around this in the basement. We have the cabinets for the sculptures, and then on the upper floor we have the cabinets for the paintings. Yeah. Yeah, we have directly when we come into the entrance hall this loggia in this very nice neo-Renaissance style. Also, we have an so-called Michelangelo hall because we had copies here of Michelangelo plastics. Yeah, and here we have an insight to the galleries of the paintings. Yeah, and especially here the Klinger Hall, which I talk about. Yeah, after. Yeah, please come and see it. Cái vấn đề của cái bảo tàng này á, là nó phần nào đó cái kỹ thuật bên trong nó hơi lỗi thời, nó không có cập nhật được những cái tiên tiến. Thì như như phân tích trên mặt bằng thì cái mặt bằng phía dưới á, là để dành cho các tác phẩm điêu khắc,
còn cái mặt bằng phía trên thì nó trưng bày các tác phẩm về hội họa. Rồi kế tiếp ở đây là những cái lô gia có những cái tác phẩm hội họa hoặc là có những cái bức tượng rất là kỳ vĩ, và ngoài ra nó còn có thêm một cái sảnh, nó gọi là sảnh Michelangelo, là nơi trưng bày các tác phẩm của ông Michelangelo. Yeah, and a very important artist was for this museum Max Klinger. We have here this Max Klinger Hall, yeah, which spans over more than 2 stories. And we have today in the new museum building still a Max Klinger Hall, which has basically the same dimensions. Yeah. Um, and very important here is that Max Klinger um, made made here this sculpture of Beethoven. He did not donate this sculpture. This is his main work. Yeah, this is a gigantic marble sculpture of 7 tons. Yeah, it is about yeah, nearly 5 meters high. So very gigantic. He did not donate the sculpture to the museum, but what he did, the amount that he got for this sculpture, he donated to the museum to build up here this vaulted hall here with this ups that this Beethoven, who he worshipped as some kind of hero, so he admired Beethoven, had an appropriate exhibition room. The name of the native person, what is his name? Max Klinger. Max Klinger. Mark Klinger là ở trong cái bảo tàng đó, nó có một cái khu vực đó là trưng bày một cái bức tượng Beethoven được là cao khoảng 5 mét, là bằng đá marble. Thì cái ông Mark Klinger này á, ông không phải là người tài trợ cho cái bức tượng đó, mà ông lại lại là người tài trợ cho cái việc mà dựng một cái vòm, một cái sảnh vòm vault hall, để thể hiện cái sự ngưỡng mộ của nhà tài trợ dành cho cái vật phẩm trưng bày ở bên trong cái bảo tàng. Yeah, and as I said, this museum was destroyed during the Second World War. Luckily, the artworks, yeah, they were in this time placed on a safe on a safe storage, yeah, in an old abandoned mine. So most of them, not all of them, but most of them survived. However, still many paintings are lost, yeah, and we have lost the traces of them. And after the Second World War, yeah, a new place for the museum was needed, yeah. On the Augustusplatz, this old ruins, they were demolished, and then on the same site, the Philharmonic building, yeah, the Leipzig Gewandhaus, the place of this world famous orchestra, was built in brutalist style, and the museum moved then from several places during the 1950s, finally here from 1952 on until 1997 to the Imperial Court building. Yeah, and this was on the here on the left wing. This was part of the Fine Arts Museum. On the right side, there had we a Dimitrov Museum, which was promoted by the Soviet Union as an exhibition of Dimitrov. Yeah, but this situation in the court building was not very appropriate because, on one hand, the Fine Arts Museum was not longer right in the city center. It was more like, yeah, the numbers of visitors were not so high, and also the situation when it is this building is not serving the only purpose, yeah, but it was here sharing with other institutions this building. Ừm, thì cái công trình vừa rồi mà mình xem ở những slide trước á, thì nó đã bị phá hủy bởi chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng mà rất là may mắn là phần lớn các công trình nghệ thuật, những cái hiện vật nghệ thuật ở bên trong đã được gìn giữ, và
Bởi thế cho nên là nó cần kiếm một cái nơi trưng bày mới. Thì từ năm 1952 đến năm 1997 thì những hiện vật đã được trưng bày ở trong cái công trình Imperial Court này, tạm dịch là một cái ờ, sảnh hoàng gia. Thì có một cái vấn đề ở đây, đó là khi mà trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở bên trong này á, thì nó lại không đúng với cái chức năng của một cái bảo tàng nghệ thuật nữa, mà bởi vì cái visitor, những cái người khách tham quan công trình này, họ không hẳn là những người đến vì để xem các tác phẩm nghệ thuật, mà đôi khi họ đến họ xem cái công trình là nhiều hơn. Yeah, and what then happened in 1992? So, after the reunification of Germany, the decision was made to use this old imperial court building for the administrative court in Federal Republic of Germany. Yeah, so the Fine Arts Museum was supposed to move out, and a new building was then needed. Và thêm một cái vấn đề nữa là sau khi mà nước Đức thống nhất á, thì toàn bộ cái công trình này được ờ, được thu hồi lại để phục vụ cho những công việc hành chính quốc gia, cho nên là bắt buộc các sản phẩm bên trong lại phải di dời thêm một lần nữa. Yeah, and then the search for a new yeah property began, and relatively soon the decision was made to build up the Fine Arts Museum, which we can see here. This is the current Museum of on the so-called Sachsenplatz, which is very, very close to the marketplace. So it is in between marketplace and the central station. And the situation after reunification of Germany was, or even after the Second World War was. Yeah, here we see a photography of 1951, that Leipzig was very much destroyed, and the original character of Leipzig was very much harmed. So this we have a lot of free square places now after World War due to destroyed buildings, but this does not correspond to the original um, character of Leipzig. And here we have now this um, Saxon square, this Saxon square place. Ừm, Như trên màn hình, đây là cái bảo tàng Leipzig hiện tại, bảo tàng mỹ thuật là ở Leipzig hiện tại, được xây dựng vào năm 2004. Thì nó nằm ở một cái quảng trường, nó gọi là Sachsen Place, Platz. Sachsen Platz thì ở bên Đức đó là họ quy hoạch các cái quảng trường nó hay gần nhau lắm. Ví dụ như quảng trường Sachsen Platz thì nó gần với những cái quảng trường về market, về về thương mại, rồi nói chung là những cái nơi mà tập trung dân chúng họ đến để dễ dàng tiếp cận. Yeah, so and then a competition was made, yeah, to we have here again a few photographies of this Saxon Square. Yeah, this is how the Saxon Square looked like in GDR times. Yeah, it was tried to fill this gap here with this fountain bassins, yeah, and to create a public square. But yeah, lately came out that this square was not needed. Yeah, well, this was between a central station and marketplace. A square place of this size was just um, yeah, not necessary. Yeah, and therefore this building gap should be filled, and a competition was made for proposals for the design of the fine arts museums, and um, about 500 proposals were
then were then submitted and reviewed in an exhibition which was visited by 3,000 citizens. Yeah, here on this photography, we can see all the proposals, and on the right side, the jury who then finally decided about the design of the Fine Arts Museum. Ờ, đã có một cái cuộc thi diễn ra để lựa chọn cái thiết kế cho bảo tàng Leipzig, thì như đã nói vừa rồi là tại cái quảng trường Saxon Square đó thì nó gần với những cái quảng trường thương mại và những cái và ừm, cái nhà ga chính, thì nó có một cái khu vực đất trống như thế này, và người ta đã cố gắng điền vào chỗ trống đó bằng những cái vòi nước, rồi bằng những cái vườn hoa, lối đi bộ vân vân, nhưng mà cuối cùng thì họ thấy không có cần thiết, cho nên là họ quyết định là phải xây một cái bảo tàng ở cái khu vực này. Thì đã có 500 bài dự thi bởi gần 3.000 người. Yeah, one problem that arose about this Saxon Square was that we have, since the end of the Second World War, and then still after the reunification, many questions about ownership. Yeah, because this was a question that was not clarified during the time of GDR. They had no interest to clarify this, but after the reunification, the problem occurred that this Saxon Square, yeah, was the place where we have still many ex-properties, yeah, of the houses that were destroyed during Second World War, and the question of ownership was not clarified because many. We have on one hand the case, this was during the Nazi time, that Jewish people got expropriated, and now they wanted to be recompensated. And also during time of GDR, we have people who left the GDR, and they also now want to get recompensated. Yeah, so this is a public square uh, erected on, yeah, originally private soil. Có một cái vấn đề ở cái khu đất này, đó là vấn đề về quyền sở hữu, bởi vì cái khu vực này thời chiến tranh thế giới thứ hai nó đã bị tàn phá, và rất là nhiều chủ sở hữu họ họ có những cái họ họ vẫn còn lưu lại những cái mảnh đất của họ ở đây, hoặc là những cái properties của họ ở khu vực này, và họ phải chạy loạn, chạy chạy trốn chiến tranh, chạy khỏi chiến tranh. Cho nên là bây giờ khi mà hòa bình lập lại rồi thì họ muốn phải được đền bù. Nếu như mà thành phố lấy cái miếng đất này thì họ muốn phải được đền bù, cho nên là có một vấn đề về chủ quyền đất ở đây. Yeah, however, the old ownerships, they were the old owners, they were researched out, and they were compensated, which became easier because according to the law, when a building commission is made, then the old owners have the right to be compensated. If there is only a square place, then it is a little bit more difficult. Nhưng mà cái dựa theo luật thì vấn đề này đã được giải quyết, mọi người đều được đền bù. Yeah, and here we can see here one first draft here of the design, and the idea to fill here this Saxon place was on one hand to build up here the museum, yeah, and also to fill the surrounding space with this block structures, yeah, that should be built by private owners. So we have here in the center the museum. Then we have a gap of 17 meters, and then these corresponding blocks, which correspond in terms of the height and the size of the property, but which are not corresponding in the design. So it was important here that every block here was
owned by a different had a different ownership and also a different studio. Yeah, so that here the individuality of the original design here of the city should be preserved, yeah, or should be new and styled, yeah, like it was in former times. Is it a correct settlement? Mhm. Is it corresponding block you settlement? Yes. I understand. Mhm. Và cái vấn đề về về sở hữu đất vừa rồi đã được giải quyết bằng việc là quý vị có thể thấy ở giữa là cái công trình bảo tàng, còn xung quanh đó chính là những cái tòa nhà tái định cư dành cho những người đã mất đất hồi trước. Yeah, and in between we have this 70 meters gap with this trees which communicates between the relatively loud urban environment and the relatively calm museum. Yeah, so we have when you are entering this museum a completely different atmosphere. Yeah. Here we can also see some of the design proposals, and what is very important is that we have here um, three different parts and this also um, uh, led then to the decision um, to let this museum be executed by the Pütz Raphaelian studio. So we have here a combination of exhibition halls and staircases and some kind of public courtyards, because um, we have relatively high halls here in the Fine Arts Museum, very big courtyards on different levels, and this is a reminiscence to the old Leipzig city structures where we have passages with courtyards where we had different stores and shops there. And this here is so trade. We had blocks with trading courts, and this is a reference to this. Ừm, Về cái thiết kế được lựa chọn á, thì nó có một cái hay ở chỗ đó là nó có những cái sảnh với cái độ cao rất là lớn kết hợp với cái giao thông đứng, thì đây chính là ờ, một trong những cái đặc trưng trong cái việc thiết kế thời thời bảo tàng tại thời điểm đó. Yeah, what we can see here on this slide here is back. Here we can see how the architecture studio was influenced. Yeah? So we have here on one hand by Eduardo Chijida paperwork, and also here this terracotta structure, which this three-dimensional terracotta structure, which is resembled then here with the structure of the museum. And then we have a mix of different materials which are dedicated to the different areas to the to the museum. Yeah, so we have the public, the so-called public courtyards in the museum uh, with with concrete and this travertine stone, the staircases which are showing a dimmed light, and also the connectors. They are completely furnished with oak wood and the brass railings, and then the exhibition rooms
They are in this, yeah, like a white cube with this oak floor, white walls, which are in some gallery parts also colored according to the paintings, and we have diffuse lightning on the ceiling. Yeah, if you were to know more about the lightning a little bit later. Đây là cái không gian, một trong những ví dụ về không gian nội thất của cái bảo tàng thì quý vị có thấy nó có sự kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau, ví dụ như là kết hợp giữa bê tông rồi ánh sáng, và ở đây thì mình có một cái sàn gỗ sồi kết hợp với bức tường trắng, à, kèm với những cái đèn diffuse từ trên trần xuống để có thể tôn được những cái tác phẩm hội họa được trưng bày ở trên tường. Yeah, these big courtyards, they provide space for big installations. Yeah, you can use this very high walls, yeah, for playing around. Um, oh, does no longer work. Thank you very much. Yeah, so these big courtyards, they can be used for installations. Yeah, for instance, for mobiles that you can hang from the ceiling. Also, you can use this very big surfaces of the walls, and occasionally these courtyards, they are also used for sculptures that can really breathe there in this environment. But last but not least, these courtyards, as they are intended for public spaces, they are also used for events like concerts. Yeah? So we have every year a concert where groups of classic musicians are standing on the different levels here in this courtyard, and they are doing corresponding concerts, and people can meet them here in this courtyards. Yeah, the gallery rooms, they are orientated to the. Let me talk Yeah. about- Yeah, Okay. first. Yeah. Okay, please back. Cái cốt gia lớn. Next. Thank you. Cái sảnh lớn này á, thì nó có những cái mục đích sử dụng, nó rất là linh hoạt trong cái việc sử dụng, và ví dụ như mình có thể lắp dựng những cái điêu khắc rất là lớn từ trên trần xuống, hoặc là những cái bức, những cái công trình nghệ thuật lớn dán ở xung quanh tường, thì như thế rất là dễ để mình chiêm nghiệm. Ngoài ra thì nó cũng phục vụ như là một cái khu vực công cộng, như một khu vực cộng đồng để người dân có thể tới, và nó còn phục vụ cả những cái buổi concert, những cái buổi hòa nhạc nữa, là các nghệ sĩ thường hay đứng ở trên những cái tầng trên, ở những cái lỗ trống trên những cái tầng trên và biểu diễn nhạc cổ điển. Yeah, the gallery rooms here again, a photography too of the staircases. So they have the staircases, they are very fantastic with this dimmed light, and this is also a mean if there are many visitors. Yeah, they are when using the staircases, they are a little bit calmed down and prepared for the next story. Yeah, where we have a different epoch. Yeah, here we have a little insight to the gallery. We have all the rooms here. They are arranged with this enfilade, yeah, that which allows here this side access that you can do. That you can show up correspondences, and you can let the rooms communicate with each other. Yeah, here again you can see this indirect lighting, which is in this case here we have here Neo Rauch paintings very well suitable. Yeah, so this indirect light, this is always good. Yeah, for different types of art.
like here the contemporary paintings, it is very, very well, but sometimes it is not providing the whole potential of the paintings. Yeah, so in some rooms we also installed spotlights which let the paintings glow. Như cái slide hồi nãy á, thì giới thiệu về những cái không gian, những cái giao thông đứng của cái bảo tàng. Còn những cái slide này thì giới thiệu về không gian trưng bày. Ví dụ như bên tay phải quý vị có thể thấy là họ thiết kế theo kiểu là side access, tức là nhìn từ bên hông có thể xem được các vật phẩm trưng bày tiếp theo là gì, để có được một cái sự liên kết. Còn như bên tay trái là một căn phòng trưng bày những cái tác phẩm hội họa đương thời, mặc dù hội họa đương thời được bảo quản rất là tốt, tuy nhiên rồi nó cũng sẽ bị hư hao dần theo thời gian, cho nên là cái ánh sáng gián tiếp, thiết kế cái ánh sáng gián tiếp nó rất là quan trọng để bảo quản những cái tác phẩm này. Yeah, these rooms that we can see here, these are dedicated to the permanent exhibition. Yeah, for a temporary exhibition, there is in the basement a very, very large room group with basically with halls that can be by removable walls arranged in an order according to the needs of the temporary exhibition. Cái kiểu thiết kế này thì nó cũng rất là hữu dụng cho cái temporary exhibition, tức là những cái triển lãm mà tạm thời. Tại vì như những bài học trong quá khứ thì đôi khi có những cái việc xảy ra, ví dụ như là chiến tranh, nó đòi hỏi mình phải di dời dễ dàng, cho nên là những cái thiết kế này nó cũng phục vụ cho cái việc linh hoạt đó. Yeah, and before we come to the end here of the presentation, I also like some examples that are relatively close to the Leipzig Museum. So first of all, close also in the local sense, because we have here the GFZK, the Gallery of Contemporary Art, which is also in Leipzig, in the vicinity of the University for Graphics and Book Art. This is a university where many famous painters and artists from the Leipzig school were educated, and this GFZK was originally located in this villa of industrial time, so late 19th century, belonging to an industrialist, and then expanded here by Peter Kulka with this annex building, and in 1997, and then in 2002 to 2004, we also have here the addition of this so-called garden house by the studio SF Berlin Wien. Một cái ví dụ khác ngoài lề cái ví dụ về bảo tàng Leipzig, đó chính là một cái ví dụ về bảo tàng GFK ở đây. Thì bảo tàng này cũng trước đó cũng không có nằm ở vị trí này đâu, mà nằm ở những cái industrial villa, những cái công trình biệt thự ở bên ngoài. Rồi sau đó thì từ năm 2002 đến năm 2004 á, thì mới được xây dựng thêm. Quý vị có thể thấy là một cái tòa nhà bên cánh phải đó, nó hơi khác với cái old building, cái công trình hiện hữu. Đó chính là cái công trình xây thêm cho cái bảo tàng này. Rồi sau đó nữa họ lại xây tiếp thêm một cái cánh nữa, nó gọi là garden, nó gọi là một cái khu vườn, là một cái hình bên tay phải đây. Yeah. The GFZK has movable walls, folding doors, and curtains that allow the rooms to be connected or separated, and they make different exhibition situations, and content connections possible. So the spaces open up through movement, constantly changing in unpredictable views, and connections open up,
the glass walls, they create an interaction between inside and outside. Yeah, so it is not only beautiful when you are walking through this gallery and you can look outside to the garden, but also when you are standing in front of this gallery, the glass walls, they are on one hand providing some review to the exhibitions, but also important is that they allow the visitor to have a look to the people who are walking through this gallery. So this gallery is playing around. This is a central motive, yeah, of this gallery. It is playing around with different ways of perception, yeah, how we are moving through the exhibition and how we are looking to the art. Một cái ví dụ, cái bảo tàng này được đưa ra làm ví dụ bởi vì nó có một cái lối thiết kế là linh động, linh hoạt trong việc di chuyển. Ví dụ như là những cái bức tường này có thể dễ dàng được di dời vị trí để có thể tạo ra những cái khoảng không gian trưng bày khác nhau tùy theo chủ đề, tùy theo thời điểm. Và một cái hay ở cái bảo tàng này nữa đó là sự kết nối giữa không gian bên trong và không gian bên ngoài. Ví dụ như người đi bên trong thì có thể nhìn ra vườn bên ngoài, còn người đang đi bên ngoài thì cũng có thể nhìn vô được, có thể review được là bên trong bảo tàng đang trưng bày những gì và người bên trong bảo tàng họ đang xem những gì. Yeah, combining element that we can find inside with this with this elevated walls here, but also when we have a look to the outside again, that it looks like the building is like floating. Yeah, this is this elevated motive with it gives a certain lightness, a certain elegancy, but this like we see it here, this also reminds me a little bit of a container. So this uh, building confronts with with some kind of um,